Good day, adventure enthusiasts. Today's journey will take us to a hidden gem waiting to be explored known as Lussok Cave in Luna, Apayao, that offers a thrilling adventure for those willing to seek it out. Join me and the Relustian clan as we take a 1-hour drive to this natural wonder tucked away off the beaten path. And a family outing at Lussok Crystal Cave. Hi! Many family members on this trip. And Mama of the family gonna join us today. This park-like setting is a wonderful place to have a family picnic and enjoy a dip in the cool, refreshing water hole. The real magic of this cave can be seen in its unique rock formations, and a variety of flora and fauna create a mesmerizing experience that truly sets Lussok Cave apart. O di ma'am, maganda para magkano kami. Hindi po ma'am, mamamatay po yung mga isda po natin ma'am. Mamingwit kami. O bakit hindi na kayo nakaalis? Diyan na kayo. Huwag kayo mahawak sa gilid bang, baka maipit ah. Huwag kayo nakabakasyon. Sakti tour guide dito. Mababaw lang sa inyo dito ma'am. Oo, mas malalim ang pagmamahalan ninyo. Wow! Plus life. Sige ma'am, magsasalita kayo. Huwag na ako mag-explain pag ganyan. Explain na lang. Magsiseryoso na ako ma'am. Oh, explain na lang. Dali. Right side muna tayo ma'am sir. Right side na view po natin. Pag pinagsabay ko po yung dalawang mag-form po, baka may step neck po tayo. Baby Buddha. Sa baba naman po, sweet coco jellyfish. Gets you ma'am? Yeah. Okay lang ma'am, nawahan yung agad kasi awang basag ang trip to nagtikid. Kaya ma'am. Limestone dab ma'am, yung kumikinang. Limestone dab. Okay po. Mushroom naman po, eto po siya. Nabute. Kamay ninyo, maipit. Hanging bridge naman po, daanan po ng mga langgam. Ayan po siya. Stalactite and stalagmite na malapit na magdugtong. Pag nagdugtong na po dyan, ang tawag po dyan, yung kumikinang. Bakit pinagbabawal? Kasi po, may kusang lumalabas sa kamay natin na natural fluid. Ayun po yung acid nakakamatay sa limestone dam. Imahe naman po ni Mama Mary, ayun po siya. Sa taas po niyan, ma'am, bahay ng mga paniki. Okay lang pagmasdan, pero please lang po, huwag natin ibubo kayong mga bibig. Kasi po, tatlo kasi pinapatak dito banda. Ayun po sila. Pag natuluan kayong malamig, don't worry, holy water pa lang yun. Pag mainit na, holy shit na po yun. Hindi ng paniki na yun. Pag may matamaan, bilbilan po lang siya. Ito po yung katawan niya. Ma'am, please po ma'am. Ito po yung katawan niya. Pero itong babaeng ito ma'am, mayaman. Kasi sumunod sa uso, nakapareban pa siya. Ang nakaka-discourage lang sa kanya ma'am, yung para siyang puwet ng manok sa taas yan. Opo. Okay
Sige po, pakisip lang po mga gadgets natin dito kasi po. Head. Then, eto naman po yung palaka, ma'am. Frog. Speak English. Frog. Broccoli. Wala ka rin dito. Okay, ito na formation of broccoli, sir. Cauliflower. Wala yung octopus. And dry squid. No, ano, ma'am? Nawatanggal dyan, ma'am. Yes. The cave exit for the adrenaline seekers is a 45-minute climb up over boulders and through narrow passageways, and then a 30-minute descent back to the start point. If you've been inspired by our journey, don't forget to subscribe for more nature exploration videos. Share your own cave exploration experiences in the comments below, and let's continue to discover the hidden wonders of our world together. Thanks for watching.